Hello, good afternoon. My name is Adan Pineda, and I will talk about my topic in the exposition that was the health emergency management and the patient safety program. So the health emergency management. The National Children's Hospital Health Emergency Management is under the Medical Center Chief and is headed by HEM coordinator and assistant coordinators from different services. The National Children's Hospital HEM team embodied the mission of the Department of Health Emergency Management Bureau, which is to contribute in a building safer, preparated, and resilient community. This is guided by AO 155 series of 2004 in implementing management of mass casualty incidents in times of emergency and devastating disaster to country faces. The goal is to prevent new and existing disasters by following some targets of SETI framework from disaster risk reduction for 2015 and 2030. The first step is the mitigation, that says that to ensure continuous education in health emergency to the general population, the NCHEM team continuously provide trainings in basic life support and standard first aid to name a few of them. The second step is preparedness. It says to promote disaster risk reduction actively participated in the observation of disaster prevention of the disaster prevention month and conduct regular drills under the guidance of and participation on the same departments of the NCH and the local government. The third step is the response to provide quality medical assistance and health care in the midst of the disasters. The fourth and last step is to recovery in support to activities in returning to community to their normal state or even better as possible by provision of continuous medical care through missions and projects. The second topic is the Patient Safety Program. The Patient Safety Program works directly under the supervision of the Medical Center Chief, is headed by the Patient Safety Officer and assisted by the Patient Safety Committee. They are appointed through a hospital personal order. The goals of the Patient Safety Program is to prevent harm to patients, visitors, and personnel. This is accomplished by taking small steps in the way things are done so that the level of faith and trust in the NCH patient safety system is established in the behaviors designed to prevent adverse events become part of all employees' behavior. The key building blocks for accomplishing this goal are: one, identifying and reporting adverse events and near misses; two, reviewing adverse events and near misses under to identify underlying causes and implement changes needed to reduce the likelihood of recurrence. Three, disseminating patient safety lessons learned regarding effective system modifications in an effective manner. Four, implementing practices appropriate to NCH settings that have shown to be effective in preventing adverse events elsewhere. Five, and last, implementing quality improvement studies focused on making process better. Now I'm going to read the same topics but in Spanish. The first topic was the health emergency management, and in Spanish will be gestión de emergencias sanitarias. La gestión de emergencia sanitaria del Hospital Nacional de Niños de Filipinas
Está a cargo del jefe del centro médico y está encabezado por el oficial de seguridad del paciente y asistido por el comité de seguridad del paciente. Son nombrados mediante orden del personal del hospital. El objetivo del programa de seguridad del paciente es evitar daños a los pacientes visitantes y personal. Eso se logra dando pequeños pasos en la forma en que se hacen las cosas para que se establezca el nivel de fe y confianza en el sistema de seguridad del paciente del NCH, por sus siglas en inglés, y los comportamientos diseñados para prevenir eventos adversos se conviertan en parte del comportamiento de todos los empleados. Los elementos clave para lograr este objetivo son: 1, identificar y notificar eventos adversos y casi accidentes. 2, revisar los eventos adversos y los casi accidentes para identificar las causas subyacentes e implementar los cambios necesarios implementar los cambios necesarios para reducir la probabilidad de recurrencia. 3, difundir de manera efectiva las lecciones aprendidas en seguridad del paciente respecto a modificaciones efectivas del sistema. 4, implementar prácticas apropiadas para entornos del NCH que hayan demostrado ser efectivas para prevenir eventos adversos en otros lugares. Y 5, implementar estudios de mejora de calidad enfocados a mejorar los procesos. El siguiente tema sería la seguridad del paciente, el cual la gestión de emergencias sanitarias del paciente nacional de niños está a cargo del jefe del centro médico y está encabezada por el coordinador del HEM, por sus siglas en inglés, y los subcoordinadores de los diferentes servicios. El equipo HEM del Hospital Nacional de Niños de Filipinas encarnó la misión de la Oficina de Manejo de Emergencias del Departamento de Salud, que es contribuir a la construcción de una comunidad más segura, preparada y resiliente. Esto seguía por la serie AO 155 del 2004 en la implementación de la gestión de incidentes con víctimas masivas en tiempos de emergencia y desastres devastadores que enfrenta el país. El objetivo es prevenir el objetivo es prevenir desastres masivos y existentes, siguiendo algunos objetivos del Marco Sendai para la reducción del riesgo de desastres para 2015 a 2030, los cuales son la mitigación, que sirven para garantizar una educación continua en emergencias de salud para la población general. El equipo HEM del NSH brinda capacitación continuamente sobre soporte vital básico y primeros auxilios estándar, solo por nombrar algunos de ellos. El segundo paso sería la preparación, que es promover la reducción del riesgo de desastres, participar activamente en la celebración del mes de prevención de desastres y realizamiento de simulacros periódicos bajo la orientación y participación de algunos departamentos del NSH y del gobierno local. Respuesta El cuarto paso sería la respuesta, que es brindar asistencia médica y atención de salud de calidad en medio de los desastres. Y el cuarto y último paso será la recuperación, que es el apoyo a las actividades para devolver a la comunidad a su estado normal o incluso mejor posible mediante la prevención de atención médica continua a través de las misiones y proyectos. Eso fue todo por mi parte. Espero pasen un feliz resto del día.